Alright, babukeli be-Informa Digital TV. Namhlanje masinamkele kwakhona siniphathele ke utata apha kudala wabakhona kwipolitiki Athol Trollip yokhumbula kaloku into okubana bekhona pha kwi-DA for quite a long time. Namhlanje ke uThemba kandwendwele iMatatiele akazobona abantu balapha eMatatiele into okubana baqhuba njani na. Athol masikwamkele kanti. Yabulela mhlekazi, ndibulela nakwi-Informa ngoba kubalulekile kube khona i-medium ezithetha nabantu. Yes, ukuveza into zasekuhlaleni. Yes. And into esiyenzayo kamnandi sibulela kakhulu elithuba ukuthetha nawe ngoba iyasincedisa nathi singumbutho we-Action SA. Into esiyenzayo sidibana namalungu sebejoyinile kodwa bajoyine on the website. Ngoku sizama ubafaka kwi-structures kuze sikwazi ukuvusa ii-branches sibabone first hand ngoba le region yase-Alfred Nzo yeyokugqibela isingekafiki kuyo. Okay. So uzomilisela ingcambu ke ngoku apha kule region. Umbuzo bemfuna ukuwubuza kuqala ngumbuzo othi I thought ngexesha lento ba uhamba kwi-DA bese ngiqonda ba sowuyojonga nje inkomo zakho ngoku but ubuyile futhi ngoku lento ithini aweneli mhlawumbi xa uyi-politician. Yazi ndingumfama. Yes. Yiyo i-passion yam nyanyana endiyithandayo. Yeah. Kodwa ngenxa yemeko ndakhulelana kwi-family ibidibene ne-politics iphikisana norhulumente wencinezelo. Yes. Ndanayo i-background ye-politics phofu ndaqala kwi-PFP ngo-1980. Yes. And then ndabuya ndatshata ndahlala efamini kule ndawo ndikhulule kuyo. And then ndangena kwi-organized agriculture ndimela amafama nabantu basekuhlaleni yandidibanisa kwi-politics ndonyulwa kwigame yokuqala ngo-1995 kwi-Athol District Municipality. Yes. And then emva kweminyaka 10 years ndayeka ufama ngoba bekunzima ubetha macala. Ndikwindlu yowisomthetho ndibuyele back nge-weekend ndifamishe bekunzima kakhulu ndayeka ndayithengisa nala fama yam. Andisafuyi mhlekazi, anayo nenkukhu ubisi ndithenge evenkileni njengawe. So umka kwam kwi-DA ngo-2018 ndemka nzima phaa ngoba ndizinikezele kakhulu kulaa mbutho kodwa I lost my conviction. Because umbutho ukhethe indlela bingahambiselani nembono yam. So ndemka ndingusihlalo wombutho jikelele bekunzima kakhulu kodwa umka kwam ndavusa ibhizinesi yam i-consultancy yandifaka ekugqibeleni ndinceda amafama amnyama waseBhofolo naseNgqushwa betyala ama-orange. And I spent 2 beautiful years there helping black commercial farmers who exported their fruit. And bekumnandi kum ngoba ndiyayithanda i-farming kodwa zange ndafama nama-orange. But i-business ndiyayazi bendifuya mna and bendihamba kamandi. Then wandiqonqoza uMr Mashaba. Ebengumeya eJoburg ngelaa xesha ndingumeya waseBhayi. Naye ubeqala ungena kwi-politics waba ngumeya ngoba ebeyi-businessman. So I got to know him quite well. We met regularly, maybe once a month. And yena wemka kwi-DA phambi kwam ngoba wathi ba ubuyile uzile kubukhokeli we-DA uyahamba nyani wahamba. And I respected that because you need people that have got principles. And if they say something, they must do it. And then lagqithi ixesha wandifonela ngoJanuary 2020 wacela i-meeting. Sayoba nayo laa meeting nge-20 kaJanuary. Sahlala phaa kwakhe 4 hours. Ezama undiconvince uba mandizomncedisa ukulungisa ilizwe. I mean, our motto is to fix South Africa. There's nothing sinister about Action SA. Sizolungisa. Asophazamisa. Asingotshaba waseMzantsi Afrika. And then emva kwe-4 hours ndaqomba iyavakala le nto oyithethayo kodwa mna ndidiniwe. Kholeka mandi ndiphandle kwi-politics. Ndamphendula ndathi mhlekazi I wish you well. Le nto yenzayo iyafuneka eMzantsi Afrika kodwa mna I've had enough. Wandijonga wathi have you done enough? And
because how do you answer that? Eastern Cape. We've got the highest unemployment. We've got the worst performance in almost any index that you can even wish to think about. Almost palabetu bakegele wonke. Idlala ivele ngomqolo. Hayi idlaka elimoto. Ndakhwela eplane ndagoduka ndawucinga laa mbuzo wa have I done enough? Ndafika ekhaya ndathi kwinkosikazi yam uthi uMashaba have I done enough? Uyawubuza uMashaba. And inkosikazi yam naye ibisephonile kamandi ngoba bendingasebenzi ngee-weekends, ifowuni yam bingakhali 24/7. Naye evuya uba ndiphandle kwi-politics wandiphendula wathi it's in your blood, you must do what you must do. So I'm back in politics. Wow. Now, yintoni emtsalileyo ke ngoku apha kwi-Action SA waqonda ngoba hayi this is the party emakhe ndingene kuyo ndiqoqiphethe kuyo? As long as I can remember, ngoba ndikhule kumzi o-aware, as long as I can remember, ndikhule ndiyazi uba uMzantsi Afrika awuphelelanga sohlukene singabantu. Phofu uyaqhwalela sohlukene ngenxa ye-apartheid or whatever racism into esohlulayo kucalucalulwa ibingahambisani nam. Ngethamsanqa elimangalisayo ndakhula phakathi kwabantu bamnyama, ndava uthando ndikhula, khonto bendiyoyikisa abantu bamnyama, and bendiziva uba we are much better together. And the experience yam post 1994, every time we've had fantastic success, 1995 Rugby World Cup, 2010 hosting of the Soccer World Cup, many other examples where we have done really well. We've been at our best when we were united and at our worst when we were divided. So mna bendifuna ukuba umbutho ongakhethi ngocalucalulo, umbutho wamkela wonke umuntu. Ngethamsanqa lokubupha kule ntlanganiso ngoku kulaa mzuzu endicela abantu bachaze bavelaphi ngoba wonke umuntu unemvelaphi. We all come from somewhere. But apha kwi-Action SA we're a melting pot of people who come from all different political parties, all racial backgrounds. The thing that unites us, we've had enough. Sitikiwe. We're disappointed with our political organizations. We're disappointed and disillusioned with the current political establishment. And I don't talk bad about the DA because I spent 38 years in the DA. But I remember making one comment that upset my former colleagues. Ebendisegini eGrahamstown. And Grahamstown, funnily, Stellenbosch, I say, Eastern Cape. It's got wonderful, educational institutions. It's got a deep history that reflects this whole province. It's where the frontier wars were fought. It is steeped in history. Very important city. High court is there, everything is there. But Makanda, and it's ironically named after Makanda, one of the warriors that fought wars. It's just the most disgusting town. And I was there having a meeting, and everyone blames the ANC for everything. Like the ANC blames apartheid for everything. Whoever's in government, and as soon as they start doing bad, and they haven't got an answer, they must blame someone. So I said, no, you mustn't blame the ANC for what Grahamstown looks like. Blame the whole political establishment. Imibutho nemibutho ihleli phaa ebhungeni bayamkela phela kwenyanga bonke kodwa baxhekana okanye baxheke ANC. They are all responsible for what Grahamstown looks like, and that's the same in every single municipality. And one of my colleagues phoned me and said, so that's why I'm happy to be in Action SA, because it's a new party, it's a fresh party. We don't have any historical baggage. We've all come from different organizations. Into esidibansayo sifuna ulungisa. Ndibaxelela naba bantu sizayityhala kunye le nqwelo yaseMzantsi Afrika neliphondo yase-Eastern Cape. Ukuba wena ujoyine i-Action SA kuze utsalwe ngumntu ukumbutho lo, sizawutyhala to fix together. Now, wayithatha le-Action SA wayizisa e-Eastern Cape, injani i-response yabantu xa uhamba kwezindawo? Well, into yokuqala, it's quite difficult for a new party now because andonyulwanga ndiappointiwe kwaMashaba, and abantu bayabuza kutheni uyi-chairperson yephondo ngonyulwanga. Well, it's a very simple question, answer.
zange ndayibona icawe iyakhelwa ingenabantu. So into yokuqala umsebenzi wam funeke ndiqokelele abantu ngakhe i-structures ukuze sibe nee-branches ugqiba kwethu uba nazo ii-branches awukwazi uba nenkomfa siyoyinyule ikokeli yethu. So I've given Herman Mashaba 2 years to take the party to 2024 and make sure it's election ready. And you can't run an election if you don't have structures. So you've got to have structures on the ground. And that's what we're doing today and every day. And enye into, you've asked me how did it go? Well, I was the provincial leader of the DA for 16 years. And when I started as the leader in the DA in 2000, there were very few members and no councillors in the former Transkei and the former Ciskei. And when I left in 2016 as the leader of the DA, then resigned and stepped down and Mababanga took over, there was a DA councillor in every municipality in the whole province. So it was quite successful. When I started in the DA, we had about 30 councillors. When I left, we had over 300 councillors. So there was spectacular growth. Years though to get there. What I've seen and what I've achieved in the last 12 months, it's not even 12 months yet, I started in March last year, so let's call it 11 months, has been astounding. Abantu bancaniwe kwelo, abantu bafuna utshintsho, black and white. I started primarily working in the black communities, but I've had an incredible response in white communities. But I also just want to tell you that my strategy was, when I first joined, I made a commitment that I'd focus on the Buffalo City Municipality, the Metro, Nelson Mandela Metro, ne Makhanda, because I live in Port Alfred. So zizo idolophu ezimbini ezinkulu isixeko kunye nerhini elapha kufuphi, because I couldn't concentrate on the whole province. Yazi umzekelo endidla ngosebenzisa xa ubona ikhozi libhabha phaa phezulu nantsi inkukhu inamantshontsho, ikhozi ayozama uwabamba wonke amantshontsho, khetha elinye elincinci elisecaleni apha ilithathe itye. So that was my main objective, those 2 metros and Ikhini for the first year. We've established structures there, we've got regional structures, we've got sub-regional structures. Into the province. So last week, Bendi-Sarah-Bartman district, sikhangela abantu kusimela kuzo zonke ezo dolophu. Kule veki silapha ku Alfred Mzo. In 2 weeks' time, we're coming back. Sawuphinda Mount Fletcher eLundini, ngoba inkosi yapha uthe uzasibiza inhlanganiso yabahlali siye eUB, Maclaire, Elliot, Cala, elacala elibheka cofa imvaba Ngobo elibheka phaa ngaseKrisana. Okay. I-Action SA baphathele abantu baseMzantsi Afrika. Well, the first one, and it's the thing that attracted me most, sorry you asked me that question already, is ethical leadership. We don't see an example of ethical leadership in this country, I'm afraid. Leaders get away with murder, leaders don't get prosecuted. You see the small fry, inhlanzane ezininzi ziyabanjwa, ezinkulu noba ezibulile azibanjwa. So we want to bring an ethos of ethical leadership to all structures of government. Asizocimezela xa ubona ugxa wakho uyaphapiliza okanye uyayibulala i-state-owned institution okanye uthengisa ilizwe ayinikezela iguptaza, asizocimezela. You know, I was in parliament for many years. I was the leader of the opposition in parliament. uCyril Ramaphosa ehlele ecango Zuma, ehleka phaya bonke baphakamisa bemsupport uZuma, ephisa ngelizwe lethu. Ngoku uZondo uthi nansi i-report ka-state capture, uRamaphosa uyenza ungathi akayazi uba beqhubeka ngoko. Uyayazi behleli phaya, phofu wes ugqiba kwakhe ukuthatha kuZuma intambo zolawulo. Things got worse. Uyakhumbula kwafika i-COVID, wasithembisa uba kuzobiwa mali kule PPE. Iinkokeli ze-ANC esiphezulu esizigqatsileyo ukuba ngumpresident, nabo bebenceda phaa kwezaa PPE. Abantu badiniwe loo nto, nam ndidiniwe ndirhuqukile. Iphofu mna ndiyayikhahlela i-ANC, andiyicaphukeli mna i-ANC, kodwa iinkokeli ze-ANC ndizicaphukela zonke. So that's what brings me into politics again. I want to introduce and be part of ethical leadership in South Africa, being an example. Iiparties ezininzi zidla ngokuthetha kamnandi njengokuthetha.
but 2-3 years down the line izinto ziyajika zinazodwa nina nizoyinqanda kanjani Yo, hayi, yinto yepolitics leyo. Na uvile nawe ngethamsanqa phapha ndisithi kwaba bantu basuka kwimibutho nemibutho bamkelekile kwi-action SA. Isango livulekile kodwa phaa phandle esangweni ikhona isanitizer. Sesiqhelile umosa usanitizer. Ndabaxelela mabasanitize phambi bebangene apha kuthi ngoba bangalinge basiphathele izifo zemibutho wabo bazosulela apha. So, into endibone kuMashaba, and I tried it as well, I'm not going to blow my own trumpet, but when I was the mayor in Nelson Mandela Bay, it was a coalition government. I made a promise that we would stop corruption. I didn't say I said I would stop corruption. And when my deputy mayor was corrupt, I fired him, knowing that he would turn against me and the coalition and vote with the ANC to get me out. But that's principled government. I can't make a promise and so that's the kind of example I'd like to bring. And then also, you know, in 1 year we went from being the second worst metro to the second best metro. He did amazing things in a short time, and he's got a reputation of being firm and fair. And I'd like, you know, one day when they put me in a box and put me in the ground, that they'll say that this man was honest, he was firm, and he was fair. Some people say being firm makes you arrogant or whatever. I know where I stand. I've been in public office for 25 years. I've never had a charge of corruption brought against me, or for lying, or for doing anything dishonest. Yes. And that's my reputation. I set a lot of store by that. And I would like to lead a new organization and a new movement in South Africa that will bring ethical leadership back into society. Do you think singabantu kulo Mzantsi Afrika sinyamezela kakhulu izinto ezenzileyo? Njekazi, yiyo le nto iyandixaka. And you know, it's got a good side, because I think if abantu baseMzantsi Afrika, abantu bantsundu, abantu noyibeka ngelo hlobo bebengakwazi unyamezela, we would have had civil war in this country a long time ago. So please understand where I come from with this. I respect that. I respect the great sacrifices that so many black people made, and generations of black people sacrificed. But my question to South Africans is, sawude sinyamezele tot nini? Tot liphele ilizwe lethu, ngoba liyaphela. Sinyamezele i-48 years ingcinezelo ngamabhulu. Sinyamezele i-28, 29 years ngoku ye-ANC imosha ibhatyaza isicinezela. You know, all the state institutions are broken. We have no airline. Asinanto xa ufuna uvuka ebusuku ufuneka uhambe emnyameni akwazi nokucofa edongeni akho mbani akho ndlela ezihambekayo kodwa siyakwazi unyamezela. Sawunyamezela kude kube nini na? So ndiyabacela mandikhuthaze abantu baseMzantsi Afrika sithi zikhona into ofuneka uzinyamezele kodwa hayi noko ulawulo urhulumente awunyamezelwa. Uyamvotela urhulumente xa zenze izinto ufuna ebethembise ngazo okanye uzirhalelayo, ayiqhuba baba yenzi loo nto bakhuphe sunyamezela ngoba unikezela yonke into. Mandibeke ngeli hlobo mhlekazi, ndingumfuyi ndalapha nakwezilali zalapha eTranskei, abantu baphila ngemfuyo. Now ikhaya, ubutyebi bekhaya iphaa kulaa mfuyo, kodwa bakhetha unyana omncinci athi mfana okanye ubhuti hamba uyithathe le mfuyo uyoyolusa. Umsebenzi wakho endle itye ibuye tshona kwelanga iyonke. Xa ubona hayi tshona kwelanga nanku umfana ebuya ingekho imfuyo uzawuthini? Uzawuyophanda uyokhangela uba ubhatyazile laa mfo, uzamkhupha kwesaa sikhundla sakhe. Nasekhaya ungamgxotha. Kodwa thina apha eMzantsi Afrika sinikezela imfuyo yethu, ubutyebi bethu welizwe lonke. Urhulumente sithi iba ngumalusi uyikhusele. Kodwa wabuya bheka utshona kwelanga bathi hayi imfuyo ityiwe ngodyakalashe. Kanti ngabo banezikho ezintabeni abatyayo abazithengisayo imfuyo yasekhaya. Andikwazi mna uyinyamezela loo. With government comes responsibility. Yes. And if you don't fulfill those responsibilities, you don't deserve to be in government. Makutsha.
So do you see yourselves again kwi-opposition okanye nilwela uba manilawule xa ngo-2024? Alikho iqela elibhadlileyo elizimisela ukuba liqela ezawufikisela ugogo. So, I mean, I was in the PFP, the DP, and the DA. We spent most of my life I was in opposition, but one day I did become the mayor. Iphupha lam lifisekile. So i-action esenyanyana sizimisela ukuba liqela elizawuphikisa ugogo sikhonkotha apha emva. Sifuna uba sikwazanga ukuphumelela sibe liqela elifumene esikhulu, at least sibe liqela elizawuba central ukwakha urhulumente we-coalition mhlawumbi khutshwe ukhongolose omoshileyo, sifake omnye umbutho, sidibanise neminye imibutho if we have to bring about a new government. And it's happening, you know. Manibeke ngehlobo, it's happening. Coalitions are all over the place. Ezinye ziyaqhwalela, ezinye ziluhlazo, but that's fine because we are trialing them now. Sisazama ngoku. Asinozama ngo-2024. Falling around in the dark, singayazi uba sowusebenzana ngoba ngoku siyabava ngoku sithi lona akathembeki, lowa umbutho naye akathembeki, kodwa lona nalona sinosebenza nabo, sizilungise, sizimisele ukuza ko-2024. Thetha nabantu nabo abantu. Msasazi, ndibulele lithuba ndithi kwabantu base-Eastern Cape, i-Eastern Cape icacile. Ungaya naphinana apha kwelizwe lethu laseMzantsi Afrika uyawufumana abantu base-Eastern Cape bayathandwa kwiinkampani nakurhulumente nakwisport naphinana. Even if you go overseas uyawudibana nabantu base-Eastern Cape befumene imisebenzi ngoba sikhuthele, sizimisele. There's something about the people of the Eastern Cape. Ndiyayithanda ke mna ke-Eastern Cape, ndifuna i-Eastern Cape iqaqambe, iyeke ukuba lihlwempu laseMzantsi Afrika. Nyanyani, we are like a stepchild kulo rhulumente wethu. Lo rhulumente osiphetheyo ngoku uthi we the province of legends, but into esiyenzayo siyabanyela. I-legends ezi amaqhawe wethu siyabanyela, endenza umsindo loo nto. Ixolo ndisebenzise lo gama mhlekazi, kodwa nyanyani i-politics is about being real. It's about being real. Uyixele inyani. How can we be the province of legends? We are trampling on their graves if we are the province of legends. I believe we are a province of legends, but let's show it. Let's be a province of legends. Ndikhuthaza nina ke sibe njalo, singazimiseli uba siyi-province of legends kodwa kube njena iligqwayiba sihlala kuyo e-Eastern Cape. All right, mbukelo nguye ke lo oyinkokheli ke ye-Action SA apha kweliphondo laseMpuma Koloni ngu-Athol Trollip esitsho ke vakalisa umsindo wakhe ngobugxwayiba esihleli kubo kweli phondo laseMpuma Koloni, ezimisele ke into kokubana uya kuwe nakuwe into kokubana khawuzojoyina lo mbutho wakhe. Right, masibulele